Good morning, class. Good morning, everyone. So currently we are dealing with your paper Hindu. So Hindu oka paper analysis chuddam. Idi Vijayawada edition. So currently whatever are the important articles from your Hindu, we'll just go through as a gist. Okay, fine. First article for today. The strong winds batter Gujarat as cyclone makes landfall. సో గత 2 రోజులుగా మనం చూసినట్లయితే న్యూస్లో క్లియర్గా ఈ గుజరాత్లో బిపర్జాయ్ అనే ఈ యొక్క సైక్లోన్ వస్తుంది అని చెప్పి చాలా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకున్నారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్. సో కరెంట్లీ అది ల్యాండ్ ఫాల్ జరిగింది. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్? ద సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టార్మ్ బిపర్జాయ్ మేడ్ ల్యాండ్ ఫాల్ నియర్ జకావ్ పోర్ట్ ఇన్ గుజరాత్ కచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆన్ థర్స్డే నైట్. సో థర్స్డే నైట్ అంటే నిన్న నైట్లో ఇట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ద రాన్ ఆఫ్ కచ్ రీజియన్ ఆఫ్ గుజరాత్. Right, so across the Arabian Sea for over 10 days so it has been churning across the Arabian Sea, so it was rotating in the Arabian Sea and hit the land during yesterday's night. So that was the given information by IMD, Indian Meteorological Department. Strong winds and heavy rain battered the Kutch and Saurashtra coast. So you need to know that it travelled around 150 meters per second. That was the level of speed of the wind that has been travelled. So yesterday we have seen that. Apart from that, rest of nothing is required. State disaster management efforts has also been launched, right? And many of them have been evacuated. 70 plus trains have been stopped or halted, and around 1500 temporary shelters were set up for people like who are or the refugees there. Those people will be, good morning Burhan, so those people will be given refugees here, right? Next, so Karnataka to scrape anti-conversion law. So some of the states have this anti-conversion law. What is this anti-conversion law? Now, ఒక పర్టికులర్ రిలీజన్, లెట్స్ సే హిందూ రిలీజన్ నుంచి క్రిస్టియన్ కన్వర్షన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. అది వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా కన్వర్షన్ అయినప్పటికీ కొన్ని స్టేట్స్ రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతుంది అనమాట. సో కర్ణాటకలో కూడా అలాంటి ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది లా. ఏంటి అంటే కన్వర్షన్ ఎటు తిరిగి చేయకూడదు. ఇన్ కేస్ చేసుకున్నా దానికి అఫీషియల్ రికగ్నిషన్ ఉండదన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అఫీషియల్లీ రికగ్నైజ్డ్ దట్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ రిలీజన్ టు అనదర్ రిలీజన్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ ద ప్రామిస్డ్ థింగ్, లైక్ ఇఫ్ కాంగ్రెస్ వుడ్ బి కమింగ్ ఇన్ టు ద లీడర్షిప్, so if it is given the position of ruling party, then they have promised that they will be scraping out this anti-conversion law which has happened. So వాళ్ళు దాన్ని కంప్లీట్గా తీసేశారు. అండ్ అది తీసేసింది కాకుండా ఈ స్టేట్ క్యాబినెట్ ఆల్సో డిసైడ్ టు చేంజ్, so to reverse the changes made to Kannada and social studies textbooks last year, including lessons of Hindutva ideologies. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ ఎన్సీఆర్టీ ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బుక్స్లో ఉన్న ఈ హిందుత్వ మెంటాలిటీ లాంటి ఐడియాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ మోర్ సెక్యులర్, సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బి మోర్ సెక్యులర్ ఇన్ గవర్నెన్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పోర్ట్స్ డిప్ అగైన్, ట్రేడ్ డెఫిసిట్ హిట్స్ 5-month high. సో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే what is this trade deficit? If the exports are less than the level of imports. So మనం ఎగుమతి చేసేదానికన్నా దిగుమతులు కానీ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే దాన్ని ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అని అంటాం. సో వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ నెగటివ్ ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ కంట్రీస్ ఇంపోర్ట్స్, that is your trade deficit. And India is almost a trade deficit country. So especially with countries like China and USA, we can clearly see that India is a trade deficit country, and this deficit has been hit 5-month high. That means the trade deficit has been increased, which is an alarming sign. So creating unsustainability in the economy, but not a pure impact, but certain level of impact. India's merchandise exports fell 10.3% to 34.98 billion in May, while imports contracted to a slowdown of 6.6% of 57 billion. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత ఉంది, మన ఎక్స్పోర్ట్స్ 34 billion. సో 34.98 అన్నప్పుడు 35 బిలియన్ అని చెప్తాను. సో 35 బిలియన్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట, ఎగుమతులు. అదే మన దిగుమతులు ఎంత ఉన్నాయి, $57.1 billion ఉన్నాయి. So you can clearly see that there is huge trade deficit, right? Almost 10% huge trade deficit has been witnessed. So this is the 6th time in the last 8 months that the goods exports have been declined year on year, although May's decline was lower than 12.6%. So last month ఏమంత కంపేర్ 6.6%, బట్ ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 8 months స్లో అవుతూనే ఉంది. ఈ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది. ఓకే, ఫైన్. That is about this article. So you need to analyze kada ఏమవుతుంది అన్నది. Next,
సో మన ఆంధ్ర ఆర్టికల్ ఇది. కరెంట్ హెల్త్ మినిస్టర్ వి రజని ఆమె ఏం చెప్పారు, విదౌట్ స్ప్యూరియస్ మెడిసిన్స్ సేస్ మినిస్టర్. సో హెల్త్ మినిస్టర్ వి రజని ఏం చెప్పారంటే, స్ప్యూరియస్ అంటే ఫేక్ మెడిసిన్స్ కానీ, సో ఇల్లీగల్గా వచ్చే మెడిసిన్స్ కానీ, ఒరిజినల్ కాకుండా ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ బట్ విత్ ద సేమ్ నేమ్, అలాంటి మెడిసిన్స్ని కంప్లీట్ వీడౌట్ చేద్దాం, దాన్ని ఆంధ్రాలో ఉండనీయకుండా చేయాలి అన్నది ఆమె ప్రకటించారు. సో వాట్ డస్ షీ టెల్, what did she tell? Speaking on the occasion, Ms. Rajni highlighted, so the occasion again which is not required, but it is under drug control administration to the vigilance teams. So she has mentioned to these particular teams that the need for addressing the issues related to fake medicines and irregularities in the sale of medicines. So fake medicines gurinchi plus irregularities gurinchi. Irregularities ante enti, tax sariga pay cheyaru, exports imports దగ్గర customs duty correct గా pay cheyaru. So all these issues will be there. Even interstate trade దగ్గర కూడా issues ఉంటాయి. సో ఆ irregularities అన్నది కంప్లీట్ గా బీడ్ అవుట్ చేయాలి. షీ సెడ్ ద అఫీషియల్స్ ఇన్ DCA అంటే డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, from the Director General to drug inspectors should conduct frequent inspections to all wholesale and retail drug stores to identify fake and low quality medicines that is being sold. So ఆమె ఏమని చెప్పింది, ఫ్రీక్వెంట్ గా మీరు ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయండి టు డిఫరెంట్ అదర్ మెడికల్ స్టోర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ బిగ్గర్ మెడిసినల్ ప్లేసెస్, స్టోర్స్ వాటిలోనూ మీరు విజిట్ చేయండి అని చెప్పింది. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్, సో అపోజిషన్ ప్రొటెస్ట్ ఇలాంటి పొలిటికల్ న్యూస్లు అయితే మనం తీసుకోవట్లేదు, విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్, ఓన్లీ దాట్ విల్ బి సీయింగ్. RT clause on free education to poor children implemented in a transparent way, says officials. So what does this mean? RT in the sense your right to education. This is guaranteed fundamental right through Article 21A. Right? So this is a fundamental right which has been given to the citizens of India. So what is this about? The school education department has completed the admission process for free education of children from marginalized communities under section 12(1)(c) of RTE that mandates private unaided schools to set aside 25%. This is important. సో వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఎలా వెల్ఫేర్ స్టేట్ అయిందో క్లారిటీ చూడండి. మన స్టేట్లో కూడా ఈ ఆర్టీ క్లాస్ 12(1) సెక్షన్ 12(1)(c) ప్రకారం ఆర్టీఈ దానిలో ఏమని చెప్పారు, 25% ప్రైవేట్ స్కూల్స్. అన్ఎయిడెడ్ అంటే ఏంటి, గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ వాటికి రాని స్కూల్స్ అనమాట. అలాంటి స్కూల్స్లో 25% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఫర్ దెమ్ అట్ ద ఎంట్రీ లెవెల్. సో ఎవరైతే ఈ మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి 25% ఆఫ్ ద సీట్స్ రిజర్వ్లో పెట్టాలి. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనేది రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఆ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్డ్. 45,000 ఆల్మోస్ట్ 45,000 ప్లస్ అప్లికేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్, ఇన్ విచ్ 27,648 అప్లికెంట్స్ ఎక్సర్సైజ్ దేర్ web options. So school allocations kuda web options lo jarugutundi, that you need to understand. So we are going ahead kada in digitalized way. That's all. Rest all again you need to understand they have integrated this with Samagra Shiksha Abhiyan central scheme. Our central scheme to party, so district education officers, DOs and additional project coordinators from Samagra Shiksha were tasked to proper implementation of the clause, and the Department of Coordinated Director Gram and Ward Sachivalayams to provide online services to children for application of for submission of application. So what are they trying to do? Decentralized digitization they are trying to do, right? So at the gram sabha level, sachivalayams and ward secretaries వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి గృహానికి వెళ్ళి అక్కడ వీళ్ళకు ఎవరైతే మార్జినలైజ్డ్ వీకర్ సెక్షన్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. సో అట్ ద వెరీ డీసెంట్రలైజ్డ్ లెవెల్ దే ట్రైంగ్ టు ఫిల్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్. సో వీళ్ళకి అట్మోస్ట్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ బై అవర్ గవర్నమెంట్, రైట్? నెక్స్ట్, జిఐ ట్యాగ్ ఫర్ ఆత్రేయపురం పూతరేకులు. సో కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉందన్నమాట ఇది ఆత్రేయపురం అన్నది. అక్కడ ఉన్న పూతరేకులకు జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది, జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్. ఈ ఇండికేషన్ ట్యాగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. లొకేషన్ స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా అంటే ఆ పర్టికులర్ స్థలానికి ఫేమస్ అయిన ఏదైనా సరే ఒక వస్తువు కానీ ఫుడ్ ఐటమ్కి కానీ ఇచ్చే ఇండికేషన్ అనమాట ఇది, జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్. ఓకే, అలాంటి ట్యాగ్ ఈ జిఐ ట్యాగ్ ఆత్రేయపురం పూతరేకులకు వచ్చింది. Very important. So it is not only important for your group 2 but also for UPSC, right? So the Athreyapuram Putarekulu, a sweet made of rice and jaggery. So on pot, you are aware of it, right? With rice and jaggery,
pot lo mali nuts, some different items they will be adding it, a sweet item. So that item has received geographical indication. The entry into the geographical indications mandates that the product of the sweet may be confined to only that particular village or that particular place. So ee geographical indication anedi eppudu ostundi, ippudu Tirumala laddu geographical indication undi, tag GI tag endukundi aa Tirumala laddu ane Tirumala tappi ikkada dorukadu. Same thing here also. So this GI tag has been given to this Athreyapuram Pootarekulu because that Pootarekulu is available only in Athreyapuram village of Konaseema district. So North Andhra, Uttarandhra anamata. So on the banks of Godavari in Konaseema districts on Andhra Pradesh. Okay, fine. So that is about this article. Rest are again not required. This food category lo ivvabadindi. Obviously this food kabatti food category lo icharu deniki. Next. So more of a political news today. This is a good article. Okay. India to buy 31 MQ-9 Reaper UAVs, UAV unmanned aerial vehicles, so similar to your drones. So this fighter drones anamata. So these drones are, they're trying to buy these drones, UAVs. So you should be calling it as UAV, not drone. Name chadavandi 31 MQ-9 Reaper UAVs announced during PM's US visit. Mana ninna article okati chusinattlaithe current affair lo mana Pradhan Mantri, so our Prime Minister is going to visit USA. So during this particular meeting they have announced that we will be purchasing, or India will be buying this 31 MQ Reaper UAVs from USA. So what is this article about? Ahead of Prime Minister. So Prime Minister ippudu ellabothunaru aa time ki the Defence Acquisition Council on Thursday have approved procurement of 31 armed MQ-9 Reaper unmanned vehicles, unmanned aerial vehicles. Armed, note cheskondi, important or understand. Armed MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicles from General Atomics Defence sources admitted. Okay, or confirmed. The deal is now awaiting final approval from the Cabinet Committee on Security and is expected to be announced by next week's visit. Ante next week lo mana Pradhan Mantri eppudaithe akkada visit chestaro aa lopala ee deal confirm avutadi, right? So that is about this article. So long pending deal, it is a long pending proposal to buy high altitude long endurance armed UAVs. So high altitude ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఫ్లై అయ్యే UAVs ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్. సో ఇక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది లాంగర్ డ్యూరేషన్లో ఫ్లై అవ్వాలి అండ్ ఎత్తైన ప్లేసెస్లో ఫ్లై అవ్వాలి, కనబడనీయకుండా వెళ్ళాలి. విత్ స్టెల్త్ టెక్నాలజీస్ టు. సో అలాంటి యొక్క UAVs మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం, దానికి అప్రూవల్ వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సో HAL కొలాబరేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ దాంతో. At Aero India in Bengaluru in February, Hindustan Aerial Limited and General Atomics announced that the turbo propeller engines which power the MQ-9 would be supported by HAL's engine division in the Indian market. So ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంజిన్ కావాల్సి వస్తుంది కదా, అది ఫ్లై అవ్వడానికి ఆ ఇంజిన్ సపోర్ట్ HAL ఇస్తారంట. సో యూ నీడ్ టు నో దిస్ ఇస్ ఆల్సో PPP మోడల్. సో రెండు గవర్నమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి, దాంతో పాటు ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది, PPP మోడల్. ఓకే, ఫైన్. Next ma. So India and Pakistan envoys participate in talks with Taliban. Afghanistan. So manaku telisinattaithe oka last year antaku mundu year what happened? Taliban took over Afghanistan, maybe in 2022 or 21. What happened? Taliban taken over the existing government in Afghanistan, and right now they are ruling this particular place. People term this as terrorist rule, and a huge vulnerability is for our country only, because most of the terrorists are residing in Pakistan and Afghanistan only, who are trying to attack India. So in this particular time when these militants take over the government, it would be troublesome for our country. మన internal security huge issue. Then the Taliban representatives met Indian and Pakistani special envoys and officials amongst a number of international diplomats this week in an effort by the Norwegian government to break the impasse in talks to the sidelines of peace conference in Oslo. So ఏమవుతుంది, మనం ఈ ఓస్లోలో పాకిస్తాన్ సెపరేట్ ఎన్వాయిస్ మనము కలిసి వీళ్ళకి ఒక పీస్ టాక్ చేస్తున్నాం, సింపుల్. So we are trying to have a proper diplomatic relation. So what is this? The talks which came in the criticism for Afghanistan diaspora groups, including in Norway, the legitimating insurgent group that took control of Kabul in 2021. So చెప్పాం కదా 2021కి 2022 నాటికి వాళ్ళు ఫుల్ టేక్ ఓవర్ చేశారు. అక్కడ ఈ ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇది ఒక మ్యాండేటరీ ఆర్ మీడియేషన్ థింగ్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ స్టాండ్స్? ఒక మెయిన్ ఇష్యూ ఇక్కడ ఏంటి అంటే విమెన్ ఎడ్యుకేషన్, విమెన్ ఏ పొజిషన్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ డిపోర్ట్ చేశారు.
So even they are also suffering now. So in that case, what should be done? The first time India and Pakistan were invited to the European country for talks. Norwegian country ki India, Pakistan along with Afghanistan vellindi. They for the first time that they are going to collaborate. Okay, isolating Afghanistan now will be unfortunate, both the Afghan people and for us. It would worsen the situation for the Afghan people, and it could lead to terrorist groups such as IS, Islamic State, building up in the country. Norwegian Foreign Minister Anniken has told the local media. So what she has mentioned? She has mentioned that it is high time that we collaborate with each other to take talks about Afghanistan. So ఏంటి issue అక్కడ? So how can we resolve? వాళ్ళతో మనం ఇప్పుడు రిలేషన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలా? వాట్ హ్యాపెండ్? ఈ తాలిబాన్స్ ఎప్పుడైతే టేక్ ఓవర్ అయ్యారో అక్కడున్న ఫారిన్ ఎంబసీస్ మన ఇండియాతో సహా అందరూ వెనక్కి వచ్చేసారు. యుఎస్ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. అలాంటప్పుడు ఫర్దర్గా వాళ్ళతో ఒక రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ హై టైమ్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ లాట్ ఆఫ్ chances. I mean, a chance right now is a clear goal right now. So definitely that we have to do. Lekapothe terrorist groups akkadiki vachestayi. IS, it's already there. They're mentioning that it will be taken up, but it's already there and it's prevailing. In order to curtail that, they're taking this decision. Okay, they're going to meet officially. And they are currently facing this humanitarian crisis. As I told you, women are being ill-treated, and employment facilities were not given, education facilities also not given, and this burqa is also mandatory for them. Okay, hijab. And food shortages are being witnessed, where acute food shortages are witnessed, and continuing human rights violations such as denial of education and employment to women, which I have already mentioned. This is what happening. So despite these challenges, India wanted to collaborate them, and the priority areas is to stabilize the situation. This is what the current talk would be, where Pakistan and India will be talking to Afghanistan to stabilize the situation in Afghanistan, right? Next, BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral economic cooperation, multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC. This is a regional organization. India is also part of this. Now what happened? This BIMSTEC to adopt Bangkok Vision 2030 at next summit. Simple ga gurtupetukovalante UN oka SDG goals elano ee summit next summit lo will adopt cheskoboye ee vision 2030 kuda alantide. Same SDGs lagane they wanted to develop some sustainable development goals. So that is your vision 2030. They need some guidelines to proceed further, no? In that case, they're trying to assume this. I mean, they're going to adopt this vision 2030. So Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit at the end of this year will adopt Bangkok Vision 2030. So by the end of this year, they're going to adopt this Vision 2030. What is it about? So that has been mentioned by by Saurabh Kumar, the Secretary in the Ministry of External Affairs, which is not required. He also stated that the Marine Support Cooperation Agreement is also expected along with this Vision 2030. Marine Support Agreement will also be happening in the next summit. So Thailand has put forward this Bangkok Vision 2030, which seeks for BIMSTEC. So what is the outcome? Towards the region that is prosperous, resilient and open, moving us for the forward-looking trajectory of sustainable and balanced growth, which I told you. So మనకి ఏదైతే UN లో SDG goals ఉన్నాయో అలాంటివే ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్, మన ఎన్వైరన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్, డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్కి వస్తున్నారు. సింపుల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ బీయింగ్ మెన్షన్డ్. ద ఈవెంట్ నేమ్ ఈజ్ లైక్ BIMSTEC ద వే ఫార్వర్డ్. సో ఆ ఈవెంట్ యొక్క స్లోగన్ కూడా అలానే పెట్టుకున్నారు, ద వే ఫార్వర్డ్ అని. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. అండ్ దిస్ Bangkok Vision 2030 is given by Thailand, that you need to know. Fine. Next, so ఇప్పుడు మణిపూర్ ఇష్యూ జరుగుతుంది కదా బిట్వీన్ మైటీస్ అండ్ కుకీస్, కంటిన్యూ న్యూస్లో చూస్తున్నాం. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? వాళ్ళు దేనికి ఫైట్ చేస్తున్నారు? ఆ ఎస్టీ రికగ్నిషన్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నారు. దే వాంట్ దట్ ఎస్టీ రికగ్నిషన్ ఫర్ మైటీ కమ్యూనిటీ. They are also tribals from Manipur. So they wanted this ST reservation. They've been fighting for decades, and now that has ramped up and turned out into violence issue, violence mobs. Fine. So ST status for Mighties, state government seeks time from HC. So what happened? ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ క్వశ్చన్ చేస్తుంది, అంత ఇష్యూ అవుతుంది, అంతమంది చనిపోతున్నారు. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టాండ్? ఇది HC హైకోర్టు అడిగినప్పుడు we need some time whether we have to include them into ST or not. That is what state government has mentioned. So status, it needs time. The ethnic violence continues in Manipur. The state government on Thursday once again sought time from the Manipur High Court to take a position on whether the mighty community should be included into STs or not. That is only mentioned in this article. Rest all not required. They have given certain other things, but the issue is with Kuki versus
mighty. I mean the mighty community is which seeking this ST status, and they are fighting against cookies who are the majority in Manipur. Okay, fine. So that is about this article. That's all not required. Indian security forces partisan Manipur groups right to UN. Now, so this one we have seen where Manipur government is asking for time for High Court, right? In the same lines, the mobs which are fighting for this recognition, they are trying to internationalize the issue. So they wrote to UN on this, that we need some forces, Indian security forces partisan, so they wrote to UN that we need some support from your end. So see what is happening here. The humanitarian crisis which is occurring in our state, just go through this. Issue ni అంతర్జాతీయ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు. So what is it about? A group of 15 Manipur organizations have submitted a memorandum to United Nations and international rights bodies seeking for the global attention on the ongoing crisis in the northern eastern region of the country. So the organizations include influential All Manipur United Clubs Organization, Manipur Students Federation, All Manipur's Voluntary Women's Voluntary Association, Pangal Muslims Students Organization. So different other organization groups that can be your NGOs, civil society, whatever the organizations. Almost 10 to 15 people, 15 organizations have come together and wrote a letter to UN to look into this particular issue. So oka global arena nunchi oka support vachindante veelaki kavalsina ఆ ST స్టేటస్ ఈజీగా లభిస్తుంది కదా, వాళ్ళ ప్లాన్ అదనమాట. సో ద మెమరాండం వాజ్ సబ్మిటెడ్ ఆన్ June 13th. సో వెన్ సబ్మిటెడ్ అగైన్ దీస్ డీటెయిల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఏం జరుగుతుంది అన్నది మాత్రమే మనకు కావాలి ప్రజెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇది మన లోకల్ ఆర్టికల్ మళ్ళీ. సో ఆంధ్రాకి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్. వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? Ensuring equity in education. Andhra Pradesh is now in its second year of implementing clause. అదే ఇందాక మనం చూసాం కదా, section 12(1)(c) of RTE, where private and aided schools should be given 25% reservation for marginal communities అని మనం చూసాం. సో దాని ప్రకారం సెకండ్ ఇయర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉందన్నమాట. మనం సెకండ్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. mandates private institutions to admit schools, so admits children from poor economic background. The initiative is seen as a step towards giving all children a fair chance. అంతే కదా, ఫేర్ ఛాన్స్ టు డెవలప్, ఫేర్ ఛాన్స్ టు గ్రో అన్నది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. సో అందుకని ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటికీ వీళ్ళు అప్లై చేసుకోగలిగితే 25% రిజర్వేషన్ ఇస్తారు. దానికోసం వీళ్ళు ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు, గ్రామ సచివాలయం, వార్డ్ సొసైటీస్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు అన్నమాట, ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. సో ఏ పిల్లలు అయితే బాగా చదువుతున్నారో, వాళ్ళకి స్కోప్ లేదో అలాంటి వాళ్ళు ఒక మార్జినల్ కట్ ఆఫ్ అంటూ ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ స్కూల్స్కి. ఆ స్కూల్స్కి వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయితే వాళ్ళకి అప్లై చేయిస్తారు. అలా ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ మొత్తం ఆర్టికల్లోకి ఇది ఇంపార్టెంట్, దిస్ డేటా. RTE implementation in Andhra Pradesh. Private schools have been asked to set aside 25%, which we have seen. Disadvantaged groups ఎవరు ఉన్నారు? 5% ఆర్ఫన్. సో ఇచ్చేటప్పుడు ఈ 25% ఇలాగా ఎలా డివైడ్ చేశారన్నది మనకు తెలియాలి. 25% కదా, 5%, 10%, 4%, 6%గా డివైడ్ చేశారు. ఎలా? అందులో ఫస్ట్ 5% ఎలా అంటే ఆర్ఫన్ పీపుల్ అంటే అనాథలు, HIV అఫెక్టెడ్ అండ్ డిసేబుల్డ్. సో HIV అఫెక్టెడ్ చిల్డ్రన్ అనే వాళ్ళు దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ కదా. సో ఒక మాట్లాడడం వల్ల, ఇప్పుడు సపోజ్ కోవిడ్ ఎలా అయితే స్ప్రెడ్ అయిందో అలా అయితే HIV స్ప్రెడ్ కదా, అంటే అన్లెస్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ స్ప్రెడ్ అయితే తప్ప. సో ఇలాంటి పిల్లలకి 5% రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అనమాట స్కూల్స్లో. నెక్స్ట్ 10% ఫర్ SCs, షెడ్యూల్ కాస్ట్. షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి 4%, 4%, 6% ఫర్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే BCలు, మైనారిటీలు, ఇంకెవరన్నా ఒక ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంకొక 6%. ఇలా టోటల్ డిఫైన్ చేశారన్నమాట. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఫర్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ ఇంటూ ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ స్కూల్స్. ఓకేనా, ఫైన్. సో యాన్యువల్ రియంబర్స్మెంట్ టు ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో ఆ రియంబర్స్మెంట్ ఎంత వస్తుంది అన్నది కూడా మేనేజ్మెంట్కి గవర్నమెంటే ఫిక్స్ చేసింది. ఎంత వస్తుంది? అర్బన్లో అయితే 8,000, రూరల్లో అయితే 6,500, ట్రైబల్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్లో 5,100. యాన్యువల్ రియంబర్స్మెంట్ టు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1,12,000 per year ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో ఇదేంటంటే ఇలాగ యాన్యువల్గా ఇంత అని చెప్పి వాళ్ళకి రియంబర్స్మెంట్ అమౌంట్ ఇస్తుంది ఒక పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకుంటే. సో వాళ్ళ ఫీజులు ఎంత ఉన్నప్పటికీ రియంబర్స్ అయ్యే అమౌంట్ ఇంతే, అది మీకు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఫైన్. సో మై హ్యాపీనెస్ వాజ్ షార్ట్ లివ్డ్ వెన్ ఐ విజిటెడ్ టు ద స్కూల్. ఇది అక్కర్లేదు, ఫైన్. నెక్స్ట్, some data that you need to know. According to 2021 report by the National Commission for Protection of Child Rights, which is NCPCR,
says that only 16 states have been implementing the provision of RT. ఎందుకు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచే కదా మ్యాక్సిమం ఇన్పుట్, మ్యాక్సిమం కమర్షియలైజేషన్ వచ్చేది అక్కడ నుంచే కదా. సో వాళ్ళకి వచ్చే ఫండ్స్ కూడా అలాంటిదే. సో మోస్ట్లీ ఒక పొలిటీషియన్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉన్న వాళ్ళే మోస్ట్లీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో కూడా వస్తారన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ అ కంపెనీ, రైట్? సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ బిజినెస్ నౌ. So only 16 states among 28 states and 8 union territories have implemented this RT clause. So what is this? Andhra Pradesh and Haryana have joined as of now. So it's been 2 years where Andhra Pradesh have joined it. So next, compared to the others, to states like Uttarakhand, which is in the 4th year of implementation. So Uttarakhand has adopted it in the 4th year. This is 4th year. That means before 4 years itself, it has adopted to this particular clause of the Act with an enrollment of 25,000 children from marginalized communities in private educational institutions for free education this year. And Andhra Pradesh has done relatively well. So Andhra Pradesh lo kuda ilanti baane jarige. But overall best case study cheppukovalante Uttarakhand విషయం చెప్తాం. Okay, fine. That's all. That is not required. Fed stock to more hikes, not a big risk. So what is this about? Feds అంటే US ఫెడరల్ అనమాట. సో US ఫెడరల్ బ్యాంక్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే ఇక్కడ RBI వాళ్ళకి అక్కడ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఉంది కదా. సో వాట్ దే మెన్షన్డ్, దే విల్ బి హైకింగ్ అప్ ద రేట్స్. సో ఈ ఇష్యూయల్ రేట్స్ హైక్ చేస్తాము అని చెప్పారు. దానికి మన కరెంట్ అనంత రాఘవేశ్వరన్. So this is the person who is Anant Rageshwaran, who is our current CEA. So Chief Economic Advisor, who is responsible for our survey. Okay. So economic survey ki ichchedi ee manishe. So what he has mentioned, so Chief Economic Advisor Anant Rageshwaran sees US financial markets pushing back the rate cut expectations to 2024. So while rate cuts prolong చేస్తున్నారు 2024 వరకు. సో విత్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ స్పిల్ ఓవర్ టు ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్, హౌవర్ ఈస్ లిటిల్ రిస్క్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ ఫ్రమ్ సచ్ అ రీకాలిబ్రేషన్. సో వీళ్ళు ఆ రేట్ కట్స్, పాలసీ కట్స్ ప్రొలాంగ్ చేసినప్పటికీ ఇండియన్ ఎకానమీ మీద చాలా లెస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అన్నది ఈయన చెప్పిన వాదన. సో హిస్ ఒపీనియన్ వాజ్ దట్ despite federal banks are not giving a proper chance, like they're still continuing with their policy cuts and they're trying to take huge money, and they're collecting, or they're trying to sustain their dollar in the international arena. Even in such a case, India will be least impacted. That is what they've mentioned. Not only him, many of the world organizations have been mentioning the same thing. So no need to worry. Chief Economic Advisor Anant Nageshwaran said he did not anticipate a big impact on the Indian economy after the US Federal Reserve signaled it may raise rates later in the year in the wake of its decision on Wednesday to pause its monetary tightening and keep the benchmark interest rate unchanged. So మన కరెంట్ యొక్క RBI రేట్స్ ఉంటాయి కదా, మనకు కూడా కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా టు సస్టైన్ అవర్ డాలర్, టు సస్టైన్ అవర్ ఇండియన్ రూపీ విత్ డాలర్, అండ్ to ensure there is proper inflation targeting in the country. మనకు కొన్ని పాలసీ రేట్స్ ఉంటాయి, రెపో రేట్ ఉంటాయి, రివర్స్ రెపో రేట్ ఉంటాయి, MCLR ఉంటుంది, కార్ CAR, SLR ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, అలాంటి రేట్స్ అన్చేంజ్గా పెట్టారు. సో దానికి సమర్థిస్తూ నేను పదం చెప్పారు. సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ మాట చెప్పినప్పటికీ ఇట్ డజంట్ ఇంపాక్ట్ మచ్ ఆన్ అవర్ సొసైటీ. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ రేట్స్, వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్. That is what this article is about, nothing more than that. And he has also mentioned that మన కరెంట్ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ 2 to 6% ఉందని అనుకున్నాం కదా. సో 4 plus or minus 2%, and now the inflation is near to 4% and not to the extreme level of 6%. That shows there is stability in the country. అలాంటప్పుడు మేము ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We already have a standard economy అన్నది నా ఒపీనియన్. ఓకే, ఫైన్. So he has also mentioned that on the monsoon and concerns. So ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే అభిపర్జాయ్ ఇలాంటివన్నీ కన్సర్న్స్ కదా మన మాన్సూన్ కి. సో on the monsoon and concerns about El Nino effect, he said that the impact was unlikely to be big as there was adequate storage of water availability, seeds and fertilizers. సో ఆల్రెడీ ఇది అడిక్వసీగా ఉండడం వల్ల, సీడ్స్, ఫర్టిలైజర్స్, వాటర్స్ అని ఉండడం వల్ల ఎల్నినో వచ్చినప్పటికీ దాని ఇంపాక్ట్ మన మీద ఎక్కువ పడదు ఎకనామికల్గా. ఇది నేను చెప్పిందే వాదన. ఓకే, that's it about this article. And GDP growth rate for FY24, real GDP growth rate చూసుకుంటే ప్రొజెక్షన్ 6.4% ఉంది, 6.5% ఉంది. ఓకే, అదే ఇప్పుడు GDP growth rate చూసుకుంటే 7.2% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ఫిజికల్ ఇయర్కి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ I think we have one more last article left. Yes.
ఇందులో కూడా నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్, నెంబర్స్ చూస్తాం, వైండ్ అప్ చేసేస్తాం. ఓకే ఫైన్. సో are non-communicable diseases increasing in India? First of all, what is a non-communicable disease? A disease that doesn't spread from one person to other person directly, like through physical contact. ఇట్లాంటివి కాదు. ఏవి non-communicable diseases? షుగరు, బీపీ, ఇవి హెరిడిటరీ అవ్వచ్చు. ఏది డయాబెటీస్ అన్నది హెరిడిటరీ అవ్వచ్చు, బట్ ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి అయితే పాకదు కదా. సో ఈ కేసెస్ ఇండియాలో పెరుగుతున్నాయి, ఎస్పెషలీ డయాబెటిక్స్ అండ్ దిస్ బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్. సో విల్ సీ. Let's go with the gist and let me come back to the intro. Okay, so 31 million Indians, 31 million more Indians have been diabetic in 4 years. అంటే ఈ 4 ఏళ్ల కాలంలో from 2019 to 21 31 million people have been added into diabetic patients. Imagine the level of increase in non-communicable disease burden of our country. Within the span of 4 years, nearly 40% of the population hit by abnormal obesity. So obesity is again hitting very hard the country because of our unbalanced food diet. So inclusion of more oil into our food diet. This is clearly leading to abnormal obesity in the country. So according to the new estimates, national estimates for diabetes and other non-communicable diseases. So who given this estimates? Estimates given by the new national estimates for diabetes and non-communicable diseases. These are the people who have mentioned that almost 31 million people have joined into this diabetic family. Next, the issue of rising NCD, non-communicable diseases pandemic in India is due to the lack of physical activity, stress, overexposure to junk foods. That is what we have already seen kada. జంక్ ఫుడ్ పెరగడము, ఆయిల్ కంటెంట్ తినడము, అన్అవేర్నెస్ ఉండడము, బాడీలీ ఫిట్నెస్ లేకపోవడము, అండ్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ టువర్డ్స్ ద ఫిజికల్ activity. In such cases, it is leading to abnormal obesity and also increase of diabetes in the country. Right? Various programs have been implemented to strengthen the health infrastructure, early diagnosis, and to provide apt and timely healthcare facilities for the treatment. So the early diagnosis another oka part varaku help cheyochu, because if you know that you are going to be affected by this, then definitely you can take the precautionary measures. Okay, awareness is something which is important. So adoka list 31 million and inkoka data తీసుకుందాం. ఆ డేటా చూసుకొని we can wind up. So what is this? What were the findings? In 2021, a study found that India has 101 million people. So India has 101 million people with diabetes and 136 million people with pre-diabetes. Pre-diabetic condition లోనే 136 people ఉన్నారు, diabetic people 101 million ఉన్నారు మన కంట్రీలో. 101 million అంటే see how many people in 120 billion people you have, 120 billion people you have almost 101 people suffering, 101 million people suffering from diabetes. 121 crores మంది population. So as per census 121 crores ఏనా, సెన్సస్ 2011 చెప్తున్నా, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంతైనా అయిపోయిండొచ్చు. ఓన్లీ సెన్సస్ 2011 ప్రకారం 121 crores అనుకుంటే ఇది ఎంత ఉంది, 101 million అన్నారు అంటే ఎంత, 10.1 crores కదా. 10.1 crores వచ్చి ప్యూర్లీ డయాబెటిక్. ఇది కాకుండా 13.6 crores వచ్చి ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్. నెక్స్ట్ 315 million people diabetic కూడా ఉన్నారు. Next, 254 people had generalized obesity and 351 people had abnormal obesity. 351, almost 35 crore people in the country have abnormal obesity, which is really alarming in the country. Next, 230 million people have hypercholesteremia, which means higher fat content. A cholesterol ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, puts individual at greater risk of heart attack and strokes. So ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ వస్తుందో హార్ట్ స్ట్రోక్స్ అనేది కామన్గా వస్తాయి. అందరూ కోవిడ్ వల్ల అని అంటున్నారు, కానీ ఫుడ్ స్టైల్ ఫస్ట్ మారిపోయిన తర్వాత కోవిడ్ వల్ల అయితే దేని వల్ల అయితే. So first of all, your cholesterol content should be maintained. That is another issue. Next, 185 million have low density lipoprotein cholesterol. That means which is helping, they have again high low density lipoprotein cholesterol. The decade-long nationwide study funded by Indian Council of Medical Research. So ఈ research ni fund చేసింది ఎవరు, మన ICMR Delhi. Okay, so this was the entire report given on non-communicable diseases. So this is the actual disease burden and the silent pandemic of our country. Okay, that is about this article. Rest all you can just go and read. I have already uploaded this into our Telegram channel. So if you have any doubts, just go through this paper. So yes, that's it for today. We'll meet in another current affairs session tomorrow. Okay, thank you for the session. Good evening, good afternoon.